Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ba da bata lokaci ba mai girma babanmu a Sheikh Umar, Dr. Ismail, Sheikh Maiga, the brother from prison service, Ghana Fire, sorry, and our sister Aisha Ibrahim, our sister Ajia Mina, and the CEO of Accra Newtown Hospital as well, and our chiefs. Like my brother Honorable Sini has said, Abinda Ekao Munan Shini Munime Temoko Moba Peace Dawah Media, the Ali Amir Foundation. Jama, last year in Amini Zanku Katuna, His Excellency John Dramani Mahama ya aiko Dr. Mustapha Ahmed Ali Jikainsa. Amin. Ali Sayahuta. Amin. Tare muka zo daga wurin Afro Arab. Muka yi wanga fundraising about 20,000 Ghana cedis as donations towards the first Islamic school for the blind. Kuma Peace Dawah Media, His Excellency John Dramani Mahama na follow ku sosai because of aikin da suke yin suke ba musulmai da mutanen Ghana baki daya. Kuma zuwa gaba cikin ikon Allah da mu kara karfafa wannan zumunci tsakanin ofisin John Dramani Mahama da Peace Dawah Media da Ali Amir Foundation, inshallah mu taimaka musulmai da zongo baki daya. Bayan haka ya ce shi da kansa da ya so yana cikin wanga taro amma tafiya ya sa bai zo ba. Don shi ya ba mu 50 million kujini CEO ya ba da 5,000 Ghana cedis, 50 million cedis about for preparation towards this program. The preparation towards this program that we are doing today. This is 50 million from His Excellency John Dramani Mahama. Cewa kama wadansu sun fito nisa kuma an ci abinci an sha ruwa ga taimakonsa na 50 million kan wanga. Amma kan fundraising nan cikin ikon Allah, Halifa ya sani ba farko ke gaba na kuma sai ya nuna inda kuka nemi fundraising for central for boxing na Sofo line. Kun gani yadda ya ce Halifa ya kira ka shi da kanshi yana son kana nan taimakon da zai bayar towards the project, his second donation towards the project, he will announce it to you and you can announce it to the public inshallah when he arrives. Ma ni da Suhini kuma ya ce a sanar da jama'a wai shi yaro ne jika ne kuma da chief imam bai ya wuce chief imam tun da chief imam ya bada 1,000 Ghana ai da ya kwace bada 950 amma ya dube ce kamar shi ma ya bada 1,000 Ghana cedis as personal donation shi towards this project. Wasu jama'a ayi muna addu'a ayi maso shugaban kasa kuma addu'a cewa kan niyyarsa Allah cika masa niyya kuma ku sa himma cikin neman ilimi insha Allah mun samu the next engineers, the next professors of law, the next whatever, as like Aisha said, disability is not inability. And we will be there to support you every step of the way. Now go to Korea, we haven't forgotten the District Assembly Common Fund. The 3% is Excellency John Dramani Mahama Yachi, ya raised in Shike 5%. District Assembly Common Fund. In Ashke manifesto mu, kuma manifesto mu muka ina 2020. Anyi Braille version. The ones that the blind can be able to what? Read the Braille version. We are the first political party to have done that. Now go to Korea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. I heard the Bushiman behind me, Papa Angula, saying that it is a sound when I say I don't want to do more than my father has done. The truth is that when they announced my father's pledge, the chief imam, I wanted to even, ask him to keep the money so I'll contribute for him. Yes. But then I thought that I'll be denying the peace, dawah, the barakah in the old man's, contribution. It carries a lot of blessing. It's not the amount that he contributes, but it's the barakah, that is in that contribution. And that is why I didn't stop him and take it up as my contribution. So the truth is that I respect hierarchy, I respect order, not like I respect my senior brothers.
Hafiz TV, unique every day.